Fahadi Amil Nsubuga Production presents bwetu ngesembedde okubeera nti ekutuusaako ekyolekedde okuba nti kyogenda okulaba mu kaseera kano naye nga batugambye nti the power of mindset change, amaanyi agali mu kukyusa entegeera ey'omuntu oba endowooza ye yonna. Batugamba nti abantu abasinga mu nsi ezitwetoolodde ez'enjawulo balwanirira bifo mu byabufuzi, naye omukulu omu agamba nze kyenfiiririra kwe kulaba nti obutamanya mbumalawo eri abantu baffe, mwattu buli omu asobola okubeera nti afuna okumanya. Agamba kino nakizuula oluvannyuma lw'okukitegeera nti abamu ku bantu baffe abasinga bo tebafaayo bakkiriza na bukkiriza oba baasalawo bagoberere bannabyabufuzi. Mwattu nga n'okubuuza munnabyabufuzi kyamugamba oyo kikwatagana ku ki ebyo tayagala kumanya, wabula n'asalawo agoberere bugoberezi. Mbu tebalabawo obuzibu bwonna mu kugoberera enkola ezo, newankubadde ng'oluusi bambi tezijja mu ntegeera yaabwe. Okumanya ng'omuntu yasizewo okugoberera munnabyabufuzi buli kyaleeta agoberera bugoberezi. So nno ng'ate kyo kigambibwa nti bwe weeteeka mu mbeera ey'okubeera omutebenkevu mu bikubuulirwa ng'oyagala okulowoza nti oba bye bikusanyusa, naye ne weerabira nti oluusi bikutwala gy'otategeera, kiba kirala. Kuba kwerabira nti kasita okkiriza embeera y'okubuulirwa ng'obubuulirwa, obeera weetadde mu mbeera ey'okukkiriza obuwambe obw'obutamanya, obeera weetadde mu buwambe obw'obutamanya. Ladies and gentlemen, bassebo ne bannyabo, my friend once told me mukwano gwange one of the most difficult lumu things yaŋŋamba nti ebimu ku bisinga obuzibu besides reading alone, ogyeko osoma ebitabo wekka, thinking alone. kuba kunywa wekka. But the thing is, I'll never get that experience Ekyo because sisobola kimanya I do not drink. kubanga nze sinywa. And two, Ekyokubiri, I love reading, especially when I'm bannange alone. nyumirwa osoma ebitabo naddala nga ndi bw'omu. However, Naye I know that speaking in a room kyemmanyi nti ng'olina w'oyogerera full of dignitaries, nga wajjudde abanene full of respected people, era abantu abaweebwa ebitiibwa is one of the most difficult things. In fact, kye kimu ku bizibu, intending to create an impact. naddala ng'oyagala kuteekawo ekirabibwako naawe bakutegere nti oba oli awo wooli. Why, to those watching me for the first time, Yensonga lwaki abandaba ogusooka gwammwe saying, my kantandike name is Father Mion Soboga and I was born in neeyanjula nze Amiru Nsubuga nazaalibwa mu Afirika. national speaker, Abamu bampita omwogezi assamu amaanyi, call me a social activist. abamu ne baŋŋamba nkola ku lw'abantu, I call myself naye nze neeyita a realistic omuntu storyteller. ayogera ebyaddala ebiriyo. I am here to tell you a story. N'olwekyo kambawe ku kyafaayo. See, a few weeks ago, Sabbiiti tono eziyise nafuna omukisa with brothers and sisters from different parts of Africa, okusinkana bannange bwe tuva mu mawanga ga Afirika it's mainly nga about parenting, twogera ku by'obuzadde, the impact of our names, amannya gaffe ensibuko yaago, and the constant violence in some parts of Africa. n'effujjo eriwangalira mu mawanga g'Abafirika eritaggwaawo. And I remember a young man saying that Nzijjukira he does not care about the history of Africa, omu ku Bafirika yagamba tafaayo ku byafaayo by'Abafirika, even care about the name he bears. nandiki n'erinnya lyalina tafaayo lyavaawa. Another one countered by saying Mulala yamuddamu the problems we agamba nti ebizibu bye tufuna are a result of the trauma caused biva ku bulabe by colonialism. obwaleetebwa abafuzi b'amatwale. As you can see, Nga bwe mulaba young men and women were angrily looking for excuses and blaming abasinga banoonya byekwaso n'okunenya problems we have today. nti emitawana gye tulina giva kuba baatufuga obuddu. And it was at that moment Awo when we wennyini realized we namanyira that we have a mixture of ignorance, tutabuddwamu nnyo obutamanya a mindset, n'entegeera embi, regardless of the will and nankubadde some people tulina obuvumu n'okwagala to change the course of Africa. okwagala okukyusa endabika ya Afirika. Because you see, when you listen to these young people, bw'owuliriza abavubuka abato
everything seemed to be impossible for them to achieve. nga buli kimu kizibu kyafuna. Thread of hope was diminishing, essuubi lyabaggwamu. and they were portraying an image bakubira ebifaananyi comfortable in just being followers, nga bagamba kibamalira kabagoberere bugoberezi in the okusinga struggle of finding solutions okwegatta mu lutalo olw'okunoonya ekyokukola of Africa. naddala ng'omalawo ebizibu bya Afirika. Oh, the tension in the room. teebereza embeera ebeera awo. And when it was my time to speak, bwe nafuna akadde njogereko told them nabagamba it is so wrong kibi nnyo to be angry about what's happening in Africa okunyiigira ebiri mu Afirika when most of you see ng'ate ku mmwe abasinga days bye mukola ennaku zino ignorance. bitumbula butamanya. I mean, when you look at most media houses bw'otunulira giving emikutu gy'ebyempuliziganya ignorant, forgetting that nga giwa omwagaanya eri abatamanya doing ignorant abatamanyi n'okugenda mu maaso n'okwogera ku mbeera y'obutamanya. things for your media houses, you are also indirectly nammwe kennyini ababawo omwagaanya ogwo relevant discussions. muwagidde nnyo okwogeza ebitalina makulu. And irrelevant discussion buli bw'oyogera ebitagasa be a diversion from delicate issues. kisobola okubeera nga kiwugula abantu okuva ku miramwa. Biggest diversion in Africa, ekisinga okuwawula abantu mu Bafirika full misinformation. kwe bugenderevu bw'okubawa amawulire naye nga gava mu butamanya. Nelson Mandela once said, kyova olaba omugezi Mandela lumu yagamba multiply Obusiru when intelligent people are silent. bwekubisaamu nnyo abagezi bwe basirika. You see, just because I am talking about ignorance bwe njogera ku butamanya don't mean that kitegeeza intelligent people nti abagezi in our society. muffe tebakyalimu. All I'm saying is wabula kyentegeeza this. nti okusirika Even when you know the solution, ng'omanyi n'eddagala ku bizibu bye tulina, actually giving confidence to the ignorant, ekyo kiba kigenda maaso n'okuwa abatamanya omwagaanya. leaders thrive in an ignorant. kyova olaba abafuzi ababi bawangalira nnyo mu society y'abatamanyi. And that's when someone asked, awo bambuliza what should we do Sebo. to tackle this problem? tukole ki okumalawo ebizibu bino. He said, namuddamu change your mindset. kyusa entegeerayo. And he asked again, but Nambuza. said that we have a lot of ignorance. otugambye obutamanya butubunye. And I said, yes, ne mugamba bwe kiri have ignorance. And Obutamanya. that's why tubulina keep making the same mistake, kyekituviirako okukola ensobi ze ezimu expecting different results. naye nga tusuubira mbu tujja kufunamu ebyenjawulo. The thing is, kiri bwe we only get rid of ignorance by tusobola omumalawo obutamanya educating society, nga tusomesa abantu making them know that Tubamanyise. freedom, right, not a luxury. nti eddembe lya buli muntu so si kwejalabya. Is not the absence of wars, but rather emirembe si kumala kubeera nga tewali ntalo, show wabula economic and political kubeerawo ebyenfuga ebirungi that those youth ebyenfuna. plans to intimidate our people abalina emmundu bwe baagala okutiisa abantu baffe should be told balina okugambye holding a gun kyokwata emmundu does not equate to bravery. tekikuweera kubeera muvumo. And that's when one of the Awon- guys replied, omwe yanziramu. you see, Fahad, most of our Fahadi. people are now educated. abantu baffe nga bayivu In ssebo. fact, he went ahead and said, n'ayongera nako ssebo, this is an exposed generation guno omulembe mubangufu nnyo because we know the latest folk kubanga essimu eziriko tuzimanyi, songs, nnyimba empya tuzirina, new trending clothes. emisono gy'engoye emipya egiriko tubimanyi. I smirk. n'enseka. Ladies and gentlemen, bassebo ne bannyabo when he said that, bwe yakyogera just knew, namanya because that became the key to our discussion. kubanga bwe twajja omulamwa ku kye twalina okwogerako. Said, never let your education stand in the way of your learning. omugezi omu yagamba okusoma kwe tekukulemesanga okuyiga. How exposed or educated, nankubadde olaba era wasoma nnyo always leave Wabula. room for learning, olekangawo ekifo w'oyingiriza ebipya mu ggwe, or else oba bw'otakola ekyo have a lot of educated tujja kufuna abalowooza nti baasoma in return become educated oluvannyuma fools, bafuuke abaasoma abasiru or prevented them kubanga abamalala something. gaabalemesa okuyiga ekipya. And just like Dr. Rigsby once nga defined, Rigsby bulumu bwe yagamba ego is nti amalala anesthesia that deadens the pain of lyeddagala erita and pride, obusiru mu muntu, the burden of a foolish person. naye ng'ate era okweragaalaga kyekisumbuwa omusiru. Which means kitegeeza
that when you are too proud to learn from others, bw'oleeta amalala n'obutayagala kuyigira ku banno, dismantling hope in society, oba oteekawo embeera emalawo essuubi mu bantu. that classroom education Okuyiga tekukoma mu bibiina mwokka, isn't enough to create an impact. wabula kikuyambako okuteekawo embeera n'ekuyamba okwongera n'okuyiga n'okutondawo ebipya. So ladies and gentlemen, Bassebo ne bannyabo, if I ask you today, senga mbabuuza how do we change tukyusiza minds? tutya entegeera zaffe, I would answer it like this. nze mbaddamu nti Step 1, ekisooka get educated. tusome. Education is the Okusoma. uniting process of receiving Ngeri ya kitangaala knowledge, ekikuyamba okumanya bw'ofuna amagezi systematic instructions. ng'oyita mu biteekeddwateekeddwa obulungi. 2, Ekyokubiri, room for more learning. weerekerewo w'oyingiza ebipya, As to an intellectual kubanga okuyiga of acquiring new skills and kikuyambako okweteekateeka n'okumanya bw'onaafuna obukodyo obupya n'obukugu. sometimes Oluusi obukugu obwo experiences might be a result of the decisions buyinza okukuyamba you made to become rich or the okuba nti bwe bukufuula okubeera omugagga decision to become poor. oba bwe bukuviiramu okubeera omwavu, Will you learn from them? naye ekisinga obukulu gy'okomekerera okiyigirako. And maybe when people start joining education, Oba oli abo abantu bwe baneegatta mu kuyiga room for learning, ne their balekawo ne bwe banaayongerezangamu ebipya mu bo, mindset is a set of beliefs that kinaabayambako okukyusa entegeera, kubanga entegeera y'omuntu of the world and yourself. kye kimu ku bikuyamba okutegeera ensi wamu naawe kennyini. Is you will get the wisdom to approach things Kijja kukuyamba differently. okufuna amagezi agategeera ebintu mu ngeri ey'enjawulo, Will most likely give you the chance to get positive results. era kijja kukuyamba ofuna ebikugasiza ddala. When your mindset changes, you will realize Okyusa entegeera, that you cannot dream otegeera becoming something. tosobola kumala galo otofuuka ekintu ky'otamanyi. You will realize that Ojja tegeera dream or Nti- get the will to toli make wa kuloota it oba enough funa mbeera when you know nothing about egamba nti ojja kulwanirira Afirika gy'otategeera, it or even its challenges, yadde okumanya ebizibu by'erina. which means that Kitegeeza bassebo ne bannyabo, if you want to produce morally upright instinct ng'oyagala okukuza abaana abalungi future, change banaayamba eggwanga ly'Abafirika, kyusa entegeera to teach our people to n'okubayigiriza be comfortable in uncomfortable situations. baleme kutebenkera mu mbeera etatebenkedde. Kyusa entegeera If you want to differentiate facts from ng'oyagala okwawula amazima things, change your n'ebirowoozo, mindset. kyusa entegeerayo. And if you want to have leaders that won't define Era bw'oba oyagala okufuna abafuzi criticism as a threat, abataawala ne baboogerako power, olw'okubatiisa okutwala ebifo byabwe, kyusa entegeera. and if you want to break the cycle or Naddala. believe that Africa is a follower ng'oyagala okuggyawo embeera egamba nti Abafirika tugoberera bugoberezi, mindset, kyusa entegeera. if you want your children to do the right thing, ng'oyagala abaana b'okukola ebituufu push to nankubadde only what benefits, bawalirizibwa okukola ebyo ebibagasa, kyusa entegeera. Kyusa entegeerayo. and our people to have the courage, ng'oyagala abantu baffe bafune obuvumu ban doubts from their minds, okuggya ebibuusobuuso mu bwongo bwabwe their hearts, n'obutawakanya biki biri mu mitima gyabwe, kyusa entegeera. and if we want to combat corruption that bwe tuba bakulwanisa byabufuzi Tane- ebirimu enguzi region in Africa, ebifuusa eddiini mu mawanga g'Abafirika, kyusa entegeerayo. ladies and gentlemen, bassebo ne bannyabo, the key to our success ekisumuluzo mu buwanguzi buno being in plain sight. bannange kituli mu maaso kitangaala, kutegeera, kukyusa ntegeera. When you are caged up, bwe bakuggalira the first thing that gets locked kye up basooka ossiba is your mind. bwongo bwo. I beg you beegayirira olwaleero to not limit your aspirations to temwekoma ku bye mwagala okukola ebirungi the untapped potential n'obutayagala kutuuka mu ebyo bye mutannaba kutegeera, Africans. naddala okutegeera obusobozi bwa Afirika n'Abafirika. Ladies and gentlemen, temwekoma ku bassebo ne bannyabo. I always use this statement every time I am ending ntera my. okukozesa ebigambo bino buli bwe mba maliriza bye njogera. What makes a legend? ki ekifuula omuntu w'ebyafaayo? Is it what you do kifa ku byokola still alive, ng'okyali mulamu, or how people remember you when you're dead? abantu bwe bakujjukira ng'ofudde? Those two statements Ebyo byombi mean the same. bifaanana. The things you do when you are still alive byokola ng'okyali mulamu are the things people will always Abantu use to remember bwe you. bakolera okubeera nga bakujjukirirako.
with those few remarks, n'obugambo obutono remind you. mbajjukiza. My name is Father Mills. Fahad Amiru Nsubuga My yenze mission is to live kyengenderera behind a life kulekawo omukululo ogusikiriza where hope essuubi is for all nga lya bonna and not for some. naye nga si lya balondemu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ye Amiru Fahad Nsubuga ali ku mitimbagano egyo gyonna ayogera ebyafaayo akuwa embeera ekuzzaamu amaanyi ey'obutamala gagoberera wabula ey'okukyusa amagezi go n'entegeerayo osobola okufuna ekisobola okukugasa bassebo ne bannyabo ekyo kyetaaga.